హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫీమేల్ చాయిస్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో Note9 యూనిసెక్స్ హెయిర్ అండ్ బ్యూటీ సలూన్లో స్ప్లిట్ ఎండ్స్ ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది చూడబోతున్నాం. సో స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం, నాకు కూడా ఉంటాయి, అంటే ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ ఇట్. సో ఇది ఎలా రిమూవ్ చేస్తారనేది చూద్దాం పదండి.
ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అనేవి ఎలా రిమూవ్ చేస్తారో. అండ్ మీకు మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను, మనకి Note9 యూనిసెక్స్ హెయిర్ అండ్ బ్యూటీ సలూన్లో 10% డిస్కౌంట్ అబోవ్ 500 అండ్ 20% డిస్కౌంట్ అబోవ్ 1000 అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో మిస్ చేసుకోవద్దు. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చే ఉండిద్ది. అండ్ మీకు ఎంతమందిలో ఈ స్ప్లిట్ ఎండ్ ప్రాబ్లం ఉందనేది కామెంట్ చేయండి. నాకు ఉందని నేను చెప్తున్నాను, నాకైతే ఉంది. మీకు ఇంకా ఎవరెవరికి ఉందనేది కామెంట్ చేయండి, మాకు ఉంది అని చెప్పేసి. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి, అది మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అండ్ ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటే కీప్ స్మైలింగ్, స్ట్రెయిట్ ఇంటూ ఫీమేల్ చాయిస్. బై బాయ్.